Dear AEE aspirant, welcome to EASE Online, digital platform of EASE Engineering Academy. This is Dr. G. Balaraju, Professor of Mechanical Engineering. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు తెలిసింది కదా, ఎగ్జామ్కి 2 days బ్యాక్ రిలీజ్ చేసింది. అది తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రిలిమినరీ కీ. ఆ ప్రిలిమినరీ కీలో మనం ఆల్రెడీ మన ఏస్ అకాడమీకి మనం ఇచ్చాము. అందులో 150 క్వశ్చన్స్లో ఒక 6-7 క్వశ్చన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయినాయి. అంటే మనకి ఆల్రెడీ మనం కీ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ అంటే కొన్ని సబ్జెక్టులలో మెషిన్ డిజైన్లో మనము 1 కానీ 2 కానీ ఉండొచ్చు అని చెప్పాము. సో మనకి కీలో కూడా అలానే వచ్చింది. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, ఇప్పుడు అఫీషియల్గా మనకి అది కీ ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలేదు కాబట్టి, సో మీకు ఏమాత్రమైన అవకాశం ఉంటే సో మీరు ఫర్దర్గా మీరు ప్రొసీడ్ కావచ్చు అనమాట. సో మీకు కొంచెం ఐడియా కోసమే ఇది చేస్తున్నాము. సో మేము 100% కరెక్ట్ అని మేము కన్ఫర్మ్ చేయట్లేదు. సో కొన్ని ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, ఆ క్వశ్చన్స్ని బట్టి, ఆ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసిన దాన్ని బట్టి మేము ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో మన ఆప్షన్స్లో కొన్నిసార్లు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చాము, ఎందుకు అది కరెక్ట్ అవుతుందని ఇచ్చాము. మళ్ళీ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో అంటే ఎగ్జామినర్ పేపర్స్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉండొచ్చు. సో మనకు కూడా సపోర్టింగ్గా కొన్ని మేము అంటే మా దగ్గర కొంత మెటీరియల్ కూడా ఉంది, స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మేము కోడ్ చేస్తున్నాము. సో మీకు ఇది యూజ్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మేము యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్స్లో మిమ్మల్ని మీకు ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఒక స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ ఉంటే మనం ఆ ప్రిలిమినరీకి ఒక 6-7 క్వశ్చన్స్కి మిస్ మ్యాచ్ అయింది. 96% అంటే 150 క్వశ్చన్స్కి ఆల్మోస్ట్ 143 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్కి ఒక 6-7 క్వశ్చన్స్కి మిస్ మ్యాచ్ అయింది. సో లెట్ us హ్యావ్ 1 క్వశ్చన్. సో ఇది ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇంట్లో ఏంటంటే, జస్ట్ ఇన్ టైమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ లో వాల్యూమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, హై వాల్యూమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రిపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇన్నోవేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇది ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. దీంట్లో ఈ ఫీచర్స్ ఏంటంటే, జస్ట్ ఇన్ టైంలో మెయిన్ ఫీచర్ వచ్చేసి క్విక్ సెటప్, తర్వాత స్మాల్ లాట్ సైజ్, కాన్బాన్ సిస్టమ్, పుల్ సిస్టమ్, ఇవి మెయిన్ ఫీచర్స్. సో పుల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, పుల్ సిస్టమ్, పుష్ సిస్టమ్, దెర్ ఆర్ 2 types of systems. In pull system, make to order. So the customer is going to give order, based upon order only the production is going to be taking place. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, మేక్ టు ఆర్డర్ అన్నప్పుడు ఓబియస్గా ఏమవుతుంది, ఇది మాస్ ప్రొడక్షన్కి డీవియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్మాల్ లాట్ సైజ్ అన్న ఒక మాట ఉంది. స్మాల్ లాట్ సైజ్లోనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంటే లాట్ సైజ్ లాట్ సైజ్ అంటే అది ఆర్డర్ క్వాంటిటీ కావచ్చు, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు. సో లాట్ సైజ్ కుడ్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మోడల్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లాట్ సైజ్ అంటే దట్ ఈజ్ ఎకనామిక్ బ్యాచ్ సైజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డరింగ్ అయితే ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. సో మనం ఏదైనా సరే అది ఆర్డరింగా లేదంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగా స్మాల్ లాట్స్లోనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా అవుతుంది అంటే స్మాల్ అమౌంట్స్. అంటే మోర్ ఓవర్ జేఐటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ టయోటా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. టయోటా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అండ్ జేఐటి కాంబినేషన్లో వచ్చింది ఏంటంటే లీన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. ఈ 3 systems అన్నీ అది టోటల్గా అదంతా ఒక ప్యాక్ అనమాట. అంటే టయోటా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, జేఐటి అండ్ లీన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో టుడే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. లీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, స్మాల్ అమౌంట్ ఓన్లీ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఇప్పుడు హై వాల్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది. సో జస్ట్ ఇన్ టైమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో హై వాల్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీ నెవర్ యూస్ టు గెట్. సో రిపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అఫ్ కోర్స్ ఇది టయోటా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చింది, దట్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆటోమొబైల్స్ అన్ని రిపిటేటివ్. సో రిపిటేటివ్ కాబట్టి దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ సి అంటే ఇప్పుడు రిపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది జేఐటీలో ఒక కాన్సెప్ట్. కానీ ఈ హై వాల్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మాస్ ప్రొడక్షన్. ఈ మాస్ ప్రొడక్షన్ కాంట్రవర్షియల్ అయిపోతుంది. కాంట్రవర్షియల్ అని చెప్పలేము, బట్ జేఐటీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే లో వాల్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తీసుకుంటాడు. సో దిస్ అ పుల్ సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ మేక్ టు స్టాక్ అంటే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటారు, ఇన్వెంటరీ వస్తుంటుంది. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఛాన్స్ లేదు, దాని మీనింగ్. అండ్ విచ్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ రెస్పాండ్ టు ది సూటబుల్ స్కెడ్యూల్ అండ్ టైమ్లీ బట్ పెరాప్స్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ కస్టమర్ డిమాండ్. దిస్ మీన్స్ ద లాట్ సైజ్ ఆర్ టిపికల్లీ స్మాలర్. ఇక్కడ మనకి హైలైట్ చేయాల్సిందంటే లాట్ సైజెస్ అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది చాలా స్మాలర్, వెరైటీ ఈస్ గ్రేటర్
and required mixed model assembly setups are required and produce different models. Different models అన్నాడు. సో రిపిటేటివ్ కూడా కాంట్రవర్సీ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి హైలైట్ ఏంటంటే స్మాల్ లాట్ సైజ్ అని దీని మీనింగ్. అంటే వెరైటీస్ గ్రేటర్, అంటే హై వెరైటీస్ లేక మోర్ వెరైటీస్ ఉండాలని. సో కీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ JIT ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన మనకి కీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనకి లో ఇన్వెంటరీస్ ఉండాలి, రిలయబుల్ సప్లైర్ ఉండాలి, పుల్ టైప్ మూమెంట్ ఉండాలి, మనకి స్మాల్ లాట్ సైజ్, షార్టర్ లీడ్ టైమ్స్, లో కాస్ట్ సెటప్. అంటే మనకి ఆర్డర్ చేసినా కానీ లేదంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా స్మాల్ వాల్యూమ్లోనే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాం, అంటే స్మాల్ వాల్యూమ్లోనే ప్రొక్యూర్ చేస్తుంటాం. సో ఇక్కడ హై వాల్యూమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది కొంచెం మన కాంట్రడిక్టరీ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ రెఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా దాన్ని కంటిన్యూషన్ ఉంది. సో ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ ఉంటుంది, స్మాలర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఫెసిలిటీస్, స్మూత్డ్ స్కెడ్యూల్స్, మల్టీ స్కిల్డ్ ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ ఫోర్స్. సో ఇవన్నీ దాని ఫీచర్స్ అంటే JIT ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ SNHRE, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ మనకి. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇచ్చే ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే యాజ్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ టు బి ప్రొవైడ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇన్ ద టైమ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్ షుడ్ బి ఇన్ వెరీ స్మాల్ లాట్స్. అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లాట్స్లోనే ఉన్నాం. అంటే ట్రూ సెన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే స్మాల్ లాట్స్లోనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ అవుతుందని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ స్టేట్మెంట్ని బట్టి. In order to produce a very lot, almost a single unit of a time, and జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఒక సింగిల్ యూనిట్ లాగా మనం ఐడియల్ కేస్ అనుకుంటాము, అంటే వెరీ స్మాల్ అమౌంట్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే స్మాల్ లాట్స్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే స్మాల్ లాట్ సైజెస్లోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐడియల్లీ JIT ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్డర్ సైజ్ ఈజ్ 1 అండ్ సింగిల్ యూనిట్స్. అంటే ఇక్కడ ఐడియల్ కేసులో ఏంటంటే మన ఆర్డర్ సైజ్ ఎంత అంటే 1, అంటే స్మాల్ అమౌంట్స్ ఓన్లీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, స్మాల్ అమౌంట్స్ ఓన్లీ మనం ఆర్డర్ చేస్తున్నాం అని దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ టైలర్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో. సో నార్ ఈజ్ లీన్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ హై వాల్యూమ్ రిపిటేటివ్ ఐటమ్స్ వేర్ మాస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కామన్. ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు, అంటే మాస్ ప్రొడక్షన్కి హై వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్కి JIT అనేది నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలవెంట్ అని ఇక్కడ దీని మీనింగ్. ఇది ఒక నెగిటివ్ మీనింగ్ అనమాట. నార్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అని దాని మీనింగ్. అంటే మాస్ ప్రొడక్షన్కి కానీ లేదంటే హై వాల్యూమ్ రిపిటేటివ్ దానికి JIT అనేది కరెక్ట్ కాదనేది దీని మీనింగ్. సరే, ఇప్పుడు అఫీషియల్గా అంటే మనకి ప్రిలిమినరీ కీలో ఇచ్చాడు కదా, ఎలా ఇచ్చాడు అసలు అంటే మనకి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఎగ్జామినర్ పేపర్ సెటర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మైకెల్ P. గ్రూవర్, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ప్రొసీజర్స్ హ్యావ్ ప్రూవెన్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ హై వాల్యూమ్ repetitive manufacturing such as automobile industry. So examiner might have taken question from this statement. ఇక్కడ మనకి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ వర్డ్స్, హై వాల్యూమ్ రిపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేశారంటే హై వాల్యూమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నాడు, రిపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని సెట్ చేసుకున్నారు. ఇది ఒక స్టేట్మెంటు. దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే JITలో ఫస్ట్ JIT స్టార్ట్ అయింది టయోటా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి. సో టయోటా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ. ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ న్యాచురల్గా ఏంటంటే రిపిటేటివ్, అది హై వాల్యూమ్. సో దానికి JIT అప్లై చేశారు. సో అది దాన్ని బట్టి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి JIT అప్లై చేస్తే గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుందని మనకు ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ ఉందన్నమాట. బేస్ చేసుకొని దీన్ని బట్టి నాకు తెలిసి ఆన్సర్ పెట్టుంటారు. అంటే మనకి ఇచ్చిన కీలో హై వాల్యూమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిపిటేటివ్ అనేది అలా వాళ్ళు తీసుకుని ఉంటారు. సో మీకు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్లో అంటే ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ రెఫరెన్సెస్లో మనకి మెయిన్గా మనకి ఒక పొటెన్షియల్ ఏంటంటే లాట్ సైజ్ తక్కువ ఉంది, అంటే స్మాల్ వాల్యూమ్లోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. సో అది
So let's see the questions from machine design. Machine design నుంచి మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ ఫ్లక్చువేటింగ్ లోడింగ్ నుంచి వచ్చాయి కదా. సో ఆ 2 క్వశ్చన్స్లో మనకి చిన్న కాంట్రవర్సీ ఉంది. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఇస్. So during the live session as well, so when we have got on the same day as you have finished your examination, on the same day we have seen that for this question, the standard answer is 2, and so in some other perspective we can choose the answer as 1 as well. See, always remember that. అంటే మనం స్టాండర్డ్ రెఫరెన్సెస్ నుంచి బేస్ చేసుకొని మనం ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు గో విత్ ఆప్షన్ 2. ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్ 2 అనేది లేదనుకుందాం, ఒకవేళ బి అనేది లేదనుకుందాం, ఫర్ ద రిపీటెడ్ లోడింగ్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ స్ట్రెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అన్నారు. సో ఇక్కడ లెట్ మీ అస్యూమ్ దట్ హాఫ్ ది మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అనేది లేనప్పుడు వీ నీడ్ టు చూస్ మినిమం స్ట్రెస్. ఓకే, సో వీ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ సి యాజ్ ది ఆన్సర్. బట్ హియర్ రెండు ఇవ్వడం వల్ల మనకి కొంత కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. సో అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మనం స్టాండర్డ్ బేసిస్లో మనం వెళ్ళినట్లయితే సో వీ నీడ్ టు చూస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓన్లీ యాజ్ బి. ఓకే, సో అదే వాళ్ళు ఎగ్జామినర్ కూడా కీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో హియర్ దే హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్ they have eliminated B and C, and then they have given only B. So they didn't give option answer as 4, they have given answer as 2. So for the other question that we can see here, అంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఈ క్వశ్చన్లో అంటే టైపాయిడల్ మేనర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ 0 mean stress. So in this case, half portion of the cycles consists of tensile stress and the remaining half cycle is compressive. సో ఇది మనకు తెలిసిందే, అంటే రెండు సేమ్ ఉంటాయి, మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం బోత్ ఆర్ సేమ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ సైన్. బట్ హియర్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, అంటే వాళ్ళు టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండాల్సిన 2ని కాస్త ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చేసారు. 2 ఇక్కడ టైప్ చేశారు, ఇక్కడ కూడా టైప్ చేశారు. మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఓన్లీ -1. బట్ వాళ్ళు టైపింగ్ మిస్టేక్ చేయడం వల్ల బహుశా 2 సార్లు 2 టైప్ చేయడం వల్ల ఇది 2:1 అయిపోయింది. సో this might have happened in this particular question. ఆ రోజు మనం ఆన్సర్ చూసినప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే దే హ్యావ్ నెగ్లెక్టెడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి, అంటే సైన్ నెగ్లెక్ట్ చేసి దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ 1:1 అని అనుకున్నాము. బట్ ఇంకో విధంగా ఇంకో పర్సెప్షన్లో ఏంటంటే వాళ్ళు టైపింగ్ మిస్టేక్ చేసినట్లయితే ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, అంటే వాళ్ళు 2ని 2 times టైప్ చేయడం వల్ల ఇది 2:1 అయిపోయింది. So this might be one conclusion. So here the standard answer, ఈ 4 answers కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఈ 4 answers కూడా కరెక్ట్ కాదు. The standard answer for this particular question is -1. ఇది మాత్రమే రైట్ ఆన్సర్. దీనికి కావాల్సిన అటాచ్మెంట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఫ్రమ్ వివి బండారి. సో ఐ హ్యావ్ అటాచ్డ్ దీస్ 2 files in this particular video. You can see this. So if you want, we'll provide these soft copies as well. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంకో చిన్న కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో కొంత క్లారిటీ మిస్ అయిందనమాట. ఆ క్లారిటీ ఏంటనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ యాక్సియల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ ఆన్ 2 mutually perpendicular planes. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే వాడు ఏమంటున్నాడంటే 2 mutually perpendicular planes తీసుకోమంటున్నాడు. ఆ mutually perpendicular planes మీద స్ట్రెస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి అని అంటే ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ యాక్సియల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. ఒకవేళ ఇది సిగ్మా అయితే పర్పెండిక్యులర్ ఫేస్ మీద కూడా సిగ్మానే ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ కంప్రెసివ్ అని అంటున్నారు. ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ స్టేట్మెంట్లో అదే 2 perpendicular planes మీద షియర్ స్ట్రెస్ ఉందా లేదా చెప్పలేదు. సో మనం ఏం చేయాలి? 0ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అలాగా. సో దీంట్లో బిలో ఏమన్నారు చూడండి, ఈక్వల్ యాక్సియల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ ఆన్ 2 mutually perpendicular planes. అంటే ఈ బి స్టేట్మెంట్లో కూడా ఈ 2 mutually perpendicular planes మీద షియర్ స్ట్రెస్ ఉందా లేదా అనే దాని గురించి మాట్లాడలేదు. అండ్ సి ఆప్షన్ చూడండి, ప్లేన్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ షియర్ అన్నాడు, కానీ ఈ ప్లేన్స్ మీద నార్మల్ స్ట్రెస్ ఉందా లేదా అనే దాని గురించి మాట్లాడలేదు. అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే వాడిచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ బీసీ అనే ఒకవేళ కన్సిడరింగ్ ఇక్కడ యాక్సియల్ సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే యాక్సియల్ స్ట్రెసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి, షియర్ స్ట్రెసెస్ లేవు అనుకుంటే దెన్ బి అండ్ సి విల్ బి రైట్. ఒకవేళ దీంట్లో ఒకవేళ సెకండ్ ఆప్షన్లో లెట్ మీ అస్యూమ్ దట్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ కేస్? Second case is equal stresses or equal axial stresses
ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ టూ మ్యూచువలీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. దీని ఏమంటామంటే వీ కాల్ దిస్ as 2-dimensional hydrostatic loading. If you draw more circle to this will reduce to a point. On this particular plane, it will reduce to a point. See, e particular case ki. Whereas this will not reduce to a point. This is not going to reduce to a point. So this is called as this first one. This is called as pure shear loading. This is pure shear loading. Why? Because sum of normal stresses is 0. Danni manam emantamante pure shear loading antamu. And here equal stresses are acting on two mutually perpendicular planes, and in third direction let me assume that there is no normal stress. This is called as 2-dimensional hydrostatic loading. And third loading emanadante, let me consider third one. So ఈ థర్డ్ వన్లో వాడు ఏమంటున్నాడు, సో హియర్ ఓవర్ దిస్ పార్టికల్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ షియర్. అసలు షియరే లేదన్నాడు. ఒకవేళ షియర్ లేదంటే నార్మల్ ఉందా లేదనే దాని గురించి చెప్పాలి కదా. హీ నో వేర్ మెన్షన్ హియర్ ఇన్ ది ఆన్సర్ యాజ్ బి. అంటే సో ఫర్ దిస్ అప్రోప్రియేట్ అంటే మనం చూసిన ఆన్సర్ ఏంటంటే బి. రిమెంబర్ దట్ ఈ క్వశ్చన్లో మాత్రం నన్ను అడిగితే క్లారిటీ అనేది చాలా 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 మిస్ అయింది. ఒకవేళ క్లియర్ కట్గా మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసి ఉండొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కాంట్రవర్సీస్ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద కీ. అంటే ఈ మూడిటికి ఎస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద రైట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, బట్ యూ కెన్ రైస్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయాల్సిందే. ఎందుకనంటే నో ఆప్షన్ విల్ మ్యాచ్ ది ఆన్సర్. దీనికి ఏ ఆన్సర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్కి నో ఆప్షన్ విల్ బీ ది ఆన్సర్, రైట్ ఆన్సర్. సో ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం మీరు కాంట్రవర్సీ రైజ్ చేయండి. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ సీన్ బై ది అదర్ ఫ్యాకల్టీస్. థ్యాంక్ యూ. Hi friends, I am Malakondaya. The entropy, if a closed system undergoes an irreversible process, that is the question. అయితే ఇక్కడ క్లారిటీ ఎక్కడ మిస్ అయిందంటే ఆ పేపర్ సెట్ చేసిన మాస్టర్ గారు చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అడిగారా, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అడిగారా అనేది క్లారిటీ లేదు. ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇంకో క్వశ్చన్ చూసామనుకోండి, చూడండి. ది ద క్వశ్చన్ సెట్ బై ద IIT రూర్కీ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2009. అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎలా అడిగారో చూడండి. ఇఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్, అక్కడ కూడా క్లోజ్డ్ సిస్టమే కదా, ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, అక్కడ కూడా ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్సే కదా. ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఇక్కడ క్లియర్గా ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ గురించి అడిగారు. అయితే మీకు ఈ క్వశ్చన్లో ఆ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అడిగారా, యూనివర్స్కి అడిగారా అని ఆ క్లారిటీ మిస్ అయిందనమాట. అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, వన్స్ అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద సిస్టమ్ ఇఫ్ ఎ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్, ఇక్కడ సిస్టమ్ గురించే మాట్లాడారు కాబట్టి దట్ డే వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫర్ ద ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ హ్యాపెనింగ్ with the closed system only. Once again, we have decided the answer with respect to the system only. Now, if the irreversible process is happening in a closed system, the entropy can increase or decrease
ఆర్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఎందుకు అలా అవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, మీ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ద సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ద మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ జీరో బట్ ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్. ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్ దట్ ఈస్ ద క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఏక్ మినిట్. లెట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ది ఈజ్ ద క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టంలో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ds ఈక్వల్ టు del Q by T plus entropy generation. The total change in entropy of the system, I am talking about the system only. Change in entropy of the system equal to entropy transfer due to heat transfer plus entropy generation due to internal irreversibility. అయితే ఈ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది, లేకపోతే ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుంది. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫర్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఫర్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో మాత్రమే ఎంట్రోపీ జనరేషన్ జీరో ఉంటుంది. బట్ మన ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి ఎంట్రోపీ జనరేషన్ always greater than zero for irreversible process. For irreversible process, entropy greater than zero means what? Entropy change or entropy generation is a positive value. నేను ఈ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ని 2 kilojoules per Kelvin కింద తీసుకున్నాను. ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ న్యూమెరికల్ వాల్యూ. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో జీరో కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంట్రోపీ జనరేషన్ 2 kilojoules per Kelvin. అయితే ఈ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ప్లస్ del Q by T కదా. ఈ del Q by T will decide whether the change in entropy of the system equal to 0 or more than 0 or less than 0. ఎలా అంటే అజ్యూమ్ ఈ సిస్టమ్కి హీట్ సప్లైడ్ జరిగిందనుకోండి. హీట్ సప్లైడ్ జరిగిందనుకోండి. లెట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడ్ ఈజ్ 2000 kilojoules అనుకోండి. ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈక్వల్ టు 1000 Kelvin. యాజ్ యు నో, థర్మోడైనమిక్ సెన్స్ ఈజ్ సచ్ దట్ హీట్ ఎంటరింగ్ టు ద సిస్టమ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అవుతుంది. హీట్ ఎంటరింగ్ టు ద సిస్టమ్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు del Q by T పాజిటివ్ అవుతుంది. అక్కడ మీకు del Q by T ఏమవుతుంది? లెట్ మీ రైట్ హియర్. del Q by T ఏమవుతుందంటే del Q వాల్యూ 2000 డివైడింగ్ బై టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ 1000 ఎంత అవుతుంది? 2 kilojoules per Kelvin అవుతుంది. అయితే ఈ del Q పాజిటివా నెగిటివ్ అంటే క్లియర్గా హీట్ ఎంటరింగ్ టు ద సిస్టమ్ కాబట్టి, అంటే హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ కాబట్టి హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ కూడా మీకు ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. del Q by T 2 ప్లస్ ఎస్ జనరేషన్ 2 4 kilojoules per Kelvin. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఎంట్రోపీ చేంజ్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ కెన్ ఇంక్రీజ్. నెక్స్ట్ కేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అదే క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ తీసుకోండి. క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టంలో ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఎంత అనుకున్నాము? ఎంట్రోపీ జనరేషన్కి బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి 2 kilojoules per Kelvin అనుకున్నాం. 2 kilojoules per Kelvin. ఇక్కడ నేను సెకండ్ కేసులో ఏమనుకుంటున్నానంటే అజ్యూమ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ లూజింగ్ ద హీట్ ఎనర్జీ బికాజ్ ద క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ కెన్ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్. ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. ఎంత? ఇక్కడ 2000 kilojoules వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. నేను నెగిటివ్ రాశా. నెగిటివ్ ఎందుకు రాశాను అంటే హీట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ థర్మోడైనమిక్ సెన్స్ ఈజ్ దట్ నెగిటివ్ కదా. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్. ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ టెంపరేచరు సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ కేస్ తీసుకోండి. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ 1000 Kelvin. You should be very careful while we are discussing in the limited space. This is the 1000 Kelvin. 1000 Kelvin.
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డెల్ క్యూ బై టీ ఏమవుతుంది, డెల్ క్యూ బై టీ, ఇక్కడ డెల్ క్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ నెగిటివ్ కాబట్టి -2000 డివైడింగ్ బై 1000 ఎంత అవుతుంది, -2 కిలోజౌల్స్ పర్ కెల్విన్ అవుతుంది, -2 kilojoules per Kelvin అవుతుంది. అప్పుడు ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, ఎంట్రోపీ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లస్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ. ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత, -2, ఎంట్రోపీ జనరేషన్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ ఎంత, +2, -2 + 2 ఈక్వల్ ఎంత, 0, 0. So entropy change of the system may be 0 or may be greater than 0. ఓకేనా. ఇంకొక కేసు తీసుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ తీసుకోండి. లెట్ ది ద క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. అజ్యూమ్ ద క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ 1000 Kelvin. ఈ కేసులో అజ్యూమ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్ Q ఈక్వల్ టు -3000 తీసుకోండి, -3000 తీసుకోండి. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ మాత్రం సేమ్ తీసుకోండి. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ 2 kilojoules per Kelvin. దిస్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ నెవర్ బి నెగిటివ్, ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఇక్కడ డెల్ క్యూ బై టీ ఏమవుతుంది, డెల్ క్యూ బై టీ ఈక్వల్ టు రైట్ -3000. I hope you understood why we have taken negative. Negative means heat is transferring from system to surroundings. -3000 dividing by temperature of the system how much, 1000. -3000 by 1000 ఎంత, -3 kilojoules per Kelvin కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏంటి, ఎంట్రోపీ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లస్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ. ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత, -3, ఎంట్రోపీ జనరేషన్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ ఎంత, +2, -3 + 2 ఎంత, -1. దిస్ -1 kilojoules per Kelvin less than 0 na, greater than 0 na, definitely it is less than 0. From this I can conclude that entropy change of the closed system when the process is irreversible may be less than 0, may be equal to 0 or may be greater than 0. Based on this information, the IIT Roorkee professor might have decided the answer can increase or decrease, remain constant. I hope all of you clearly understood. అంటే దీన్ని బట్టి మోరల్ ఏంటి, ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టంలో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ జరిగినట్లయితే కనుక ఎంట్రోపీ పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు, లేకపోతే కాన్స్టెంట్గా ఉండొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ సెట్ చేసిన ప్రొఫెసరు ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అని థింక్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మాత్రము డెఫినెట్లీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అని వస్తుంది. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ నెవర్ బి డిక్రీజ్డ్. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ కీపింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, బట్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అని అడగలేదు కాబట్టి మనము యూనివర్స్ కింద కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ద ఆన్సర్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ. దట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, రైట్, ఇఫ్ the irreversible process is happening in a closed system may be increasing or decreasing or remaining constant. మీరు ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకున్నా కూడా, this is the question I asked in the year 97 GATE conducted by the IIT Madras. Look at the similar question. A system undergoes a state change from 1 to 2 according to the second law of thermodynamics. From the process to be feasible అంటే ప్రాసెస్ జరగాలంటే ద ఎంట్రోపీ చేంజ్ S2 - S1 ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ సిస్టమ్ అని క్లియర్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చారు, రైట్, కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ 0. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఈ పాయింట్ మిస్ అయింది కాబట్టి, రైట్, I have decided the answer based on the entropy change of the system, right? The professor might have decided, the professor who set the question might have decided based on the change in entropy of the universe. I don't know exactly. అయితే మీకు ఈవెన్ పీకే నాగ్ తీసుకున్నా, లేకపోతే చటోపాధ్యాయ తీసుకున్నా, సెంజల్ తీసుకున్నా ఒక పాయింట్ ఇస్తాడు. కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే
even irreversible process may also maintain constant entropy. Such kind of process also called isentropic process. Absolutely reversible adiabatic process is isentropic process. But isentropic process must not be reversible antadu. Isentropic process must not be irreversible. PK Nag antadu, Senjal Word antadu. Ante meaning enti? Irreversible process may also maintain constant entropy. Such kind of process can also be called as constant entropy process or isentropic process. Ante aa point in basic ga తీసుకొని ఈ gate లో ఇచ్చిన 2 questions basic గా తీసుకొని we have decided the answer for this particular question can increase or decrease or remain constant. Okay, once again we have decided the entropy change for the system only if the process is happening irreversibly, but they might have decided the answer third option, right? Third option, right, based on the entropy change of the universe. I hope నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటాను. ద రిమైనింగ్ మిస్ మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై రెస్పెక్టివ్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello students, I am Ravi sir, and here the 2 questions are mismatching. You can see the paper code here 22123, and in that paper code the 2 questions are there, question number 14 and question number 62. Now just say we are starting with the question number 14, and you can see how easy question is here. The following is there. The first is shielded arc welding, means it is arc welding. Second is electric resistance welding, means it is the resistance welding, gas welding and thermite welding. Just see that all 4 are fusion welding process. Then what is the correct answer? You can see the option 1 and 2, only the 2 options are there. Then all A, B, C, D, you can see the 1, 1, 1, 1. Then the correct option is option 2 that we given in the solution. In our key, we given the correct option as a 2. But the key released by government, they given the option number 4. Yes, means they are telling that the electric resistance welding is a forge welding, they are telling that. Now we have to discuss on that. I think some print mistake is there while typing the answer, I think that, but I will show you all the proofs and how it is happening, and it is not the difficult question. This question is very easy. Now see here, firstly we have to see this book, very standard book, The Fundamentals of Modern Manufacturing by Michael P. Groover, and what the Groover is saying. You can see I come with some points here. The chapter number 30 from that book you can see. And in that you can see the fusion welding is far the more important category. It includes the arc welding. It includes the arc welding, resistance welding, then oxy-fuel gas welding and other fusion welding process. Now what is our problem? Our problem is that for the electric resistance welding, they given the answer to forge welding, but answer is fusion welding. And here you can see that in the fusion welding you are getting the answer that is resistance welding. Yes, this is one of the proof, but number of proofs are there, but this is very easy. I think it is only the print mistake.
Now see the next. Again we'll see in that same book the topic number 30.2, that is what is the resistance welding. Here also you can see the resistance welding is is a group of fusion welding process. Then it is clear the resistance welding is a fusion welding. Hence only the one correct answer for that resistance welding, the answer is fusion welding. Then the B answer must be 1, right? That's why the option 2 is correct. But again we'll discuss some point about the forge welding also. What is actually that forge welding and why they are telling the answer of B is 2, forge welding. Now see some points about the forge welding also. Just see, this is the forge welding is solid state welding. Forge welding is solid state welding process. And this forge welding is one of the oldest welding method where the electricity was not developed. Then how the answer of resistance welding, how the answer of electric resistance welding will be the forge welding. From this data you can get that this is very old method, and here only we are using the coal to get the heat. We are not using the electricity. And nowadays also for the forge welding we are not using any electricity. With the use of coal we are completing that welding, right? Yes, I come with the number of points. Here also the same points are there. Yes. Now see the next book. This is very interesting book, very important, good book. That is Materials and Processes in Manufacturing. That is Black Coeser. This book is also very interesting and very advanced book is there. And what they are telling about the resistance and solid state welding. The forge welding is solid state welding and the resistance welding is the fusion welding. Now again you can see the chapter number 32 from this book, and here also we'll see about the resistance and solid state welding. Now again here you can see the forge welding, and from this total data whatever the given in that book, here also you can see we are using the charcoal we are using to obtain the heat. We are not using electric current. Yes, and from that I want to tell you that here the correct answer is only option 2, that is electric resistance welding is fusion welding, B1. Yes, very easy. Yes, now see the next question, most controversial question, and they ask next question about the CAD model. Just see that what is the problem in that question, what the key we given and what they given the key. Which of the following is not a valid representation of solid CAD model? Now see some representation of solid CAD model. You can see that in the solid modeling, you can see the number of here spatial enumeration, cell decomposition, boundary representation, sweep methods, primitive instancing, and CSG, constructive solid geometry. These all are the methods. You can see there are 6 common representation of solid modeling. There are only the 6 method. And what is our question? Which of the following is not a valid representation of solid CAD model? You can first see the option number 4, boundary representation. Is there a boundary representation available? Yes. Then it is a representation of CAD model. Next you can see the CSG, constructive solid geometry. Yes, it is also available. Then it is also available. Means these both CSG and the boundary representation is the solid CAD model. Now the spline and octree representation. Now see the octree, it is available? No, it is not available. What about the spline? Is the spline is available? Yes, not. Spline is also not available. And what is the main problem? And what is how to give that one answer? But in the CAD we are using the spline representation. Yes, and that's why we said that the octree representation we are not showing. But out of number of references, there is only one reference in that they mention the octree representation also. And where in the spatial enumeration you can get some point about the octree decomposition. Only one word. Out of number of references, only one reference we can get, and that reference we can get by Farazdak Haidari. That book, CAD, CAM and Automation by Farazdak Haidari. In that book, only one word is mentioned about octree representation. Hence we can say the solid CAD model are
This 2 is also solid CAD model, that is octree CSG boundary, and the spline is not a solid CAD model, but in the CAD the spline we are using for a curve. Hence whatever the answer given by them is correct, and the given the spline representation is not a solid CAD model. Yes, and here you can see that octree representation, I written something about that, and in the spatial enumeration only the octree decomposition is given. Yes, the two questions are mismatching here. I explained it here, and I want to tell you that if you want some references, then you can also contact in YouTube also, you can message there. We will reply, then we can give the number of references to you. Now I am going to end this session, and please wait. Yes, now, yes, then I want to say the thank you very much for attending session, and our faculty, that is Dharan sir, now he will come here. So here I have got a question so regarding the answer for the build drive question. So there in that question, if you observe carefully, so he has given that, so D1, D2 ఏమనిచ్చారంటే D1 follower, D1 is the diameter of the follower and D2 is the diameter of the driver అని ఇచ్చారు. Actually we take that D1 to be driver diameter and D2 to be follower diameter. Okay, this is driver and here this is driven or follower అని అనుకుంటాము. But here in this case he has interchanged. So in that situation, if D1 is the driver and D2 is the driven, so then the velocity ratio is considered as D1 by D2. Okay, or D1 plus T divided by D2 plus T. But here atanu interchange చేయడం వల్ల ఏమవుతుందనంటే, so here the answer has become here D2 plus T divided by D1 plus T. So here option 4 which he gave is the right answer for this particular question. So with this I want to conclude this session. Yes, you need to rise
రిక్వెస్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్కి అయితే రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయాల్సిందేను సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ విచ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ Malakonda sir has given. So for these two questions you please raise a request. So I have also attached the proofs here, so please, it's my request. So with this I conclude this session. Thank you everyone. Bye bye.